Итак, друзья, продолжаем с того же момента, на котором мы закончили. Я решил заснять сразу 2 серии. Если она резко оборвет, то значит у меня слетела игра. Ну как, свернулась, там, не знаю, что еще. Продолжаем. Так, продолжить игру. Два солдата. And a Bolton. They killed my family. And for what? My sister, Моя сестра, ей was only 8 ей years было old. всего 8 лет. This never would have happened with the Starks in power. Старки не допустили этого. Это бессмысленно, неприемлемо. Я соболезную твоей утрате. Thank you, Mister. Благодарю, мейстер. Это доктор мейстер местный. Порез глубокий, но думаю, мне удастся спасти твою ногу. Your justice was swift. Твое правосудие было необдуманным. No doubt the Whitehills will claim it was murder. It was your family. I can't say I would have done any different than you. But the Whitehills won't see it that way. They attacked me. I had no choice but to defend myself. Of course. And we can't let the Whitehills just walk all over us. These maggots ought to help prevent infection. Hold the wound open for me, would you? Нам самим надо раскрыть свою рану. Фу. Фу, червяков нам туда кидают. Фе. Вот это лечили раньше. Dark days, I fear. To lose the lord of the house and the eldest son through such a despicable act of treachery and betrayal. Greater houses than ours have fallen in times such as this. The late Lord Forrester was a good man. Наш дом не пойдет ни в коем случае. A serious man, but he would have made a good lord. Our house will never fall. By the gods, let's hope you're right. The future of this house is in Lord Ethan's hands now. Though he is young and altogether unprepared to lead. Взять на себя. Right. Потерпи, сейчас немного пощипит. Hold this for me, will you? Подержи это, ладно. Ну, туда червей засунули, а сейчас чуть щипит. He did. Rather odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son Roderick. Not that Roderick couldn't handle himself. He was as good with a sword as any man I've seen. It's unfortunate the Citadel doesn't train maesters in the art of warcraft. I imagine I'd be pretty good with a sword. Sorry, sometimes my curiosity gets the better of me. Lady Forrester will be here any moment now. I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that leg. И свободно пошли, как будто ничего не произошло. Go on. Don't stop now. Не останавливайся. It's better to let the blood circulate. Нужно, чтобы кровь циркулировала. Так, теперь надо походить туда-сюда, посмотреть, что тут есть, посмотреть. Посмотреть, конечно же. Блин, почему нельзя открыть окно? Почему можно только смотреть на окно? Посмотрели на трон, теперь пойдем посмотрим на окно. The Ironwood Grove. Роща железных стволов. Ну, покажите нам эту рощу, ну я на рощу хотел посмотреть, а они мне выдали тут нехорошие. Меч Форестера. Так, идем. Что тут есть? Мне вот интересно, на портрет. Блин, надо подниматься туда, смотреть. Смотреть так. Поговорить, показать меч. Вот, покажу меч. It's a good thing you've done, bringing that back to House Forrester. By right, that belongs to Lord Ethan now. Так, нам сказали, что меч теперь лорда Итана. Давайте поговорим с ним. Did your leg feel weak? No. I just wanted to ask you. Кто лорд Who's the нашего new дома? lord of House Forrester? Why, Ethan, of course. Конечно же, Итан. Тварь, я думаю. At the Citadel,
Цитадель Местри дают клятву служить любому благородному дому, которому направят. Будь честным для меня, с Итаном же будет сложнее. Так, что будет со мной? Хороший вопрос. При обычных обстоятельствах ты бы присоединился к Сиру и его людям. Но обстоятельства твои, все условия, Лорд Итан решит, что будет дальше. Имея в виду же Лорда Итана. Ну что ж ты, тварь. Мне можно идти? I believe your leg will be fine. Only time will tell, but... Опа. Lady Forrester. Леди Форест. Welcome home, Garrett. С возвращением, мы все очень рады, что ты выжил. Благодарю вас, миледи. Талия хотела... Гаррет, я слышала о случившемся. Это правда? Твоя семья... Да, это правда. Мне очень жаль. Ну, хоть кому-то жаль. С другой стороны. А теперь спать скорее. Почему все заставляют нас спать? А, что это ей? Гаррет храбрится сжался. Он спас мне жизнь. Он спас мне жизнь. Но не Родрика. Ты ведь был с Родриком. But if you can remember anything, I'm sure Lady Forrester would like to know. Robb Stark named him to lead the van for the march on Casterly Rock. В походе на утёс Карл как не сомневаюсь, что было для него честью. Он, блин, не успел читать вообще. Сильно быстро это все пролетает. Мы с вами особенно детям мне сказали, что ты был последним, кто видел моего мужа. Да, миледи? Я знаю, это неприятные воспоминания, но не мог бы ты вспомнить его последние слова. Отдай мне меч. He said this is where it belongs. With his family. Thank you, Garrett. Of course, my lady. Он должен ответить за это. Это слишком опасно, особенно сейчас. Сейчас самое время показать силу. Итан получил его. Я прослежу, чтобы не выпал. Думаю, они сделали это с нашей землей, с нашим народом, с твоей семьей. I share your outrage, Sir Roy. I do, but now is not the time to provoke the White Hills. Not with Ramsay Snow coming to see us bend the knee. The hell with Ramsay Snow, the bastard. Garrett, you understand what this means. You killed a Bolton, and Ramsay Snow will want his retribution. We're the ones that should be demanding retribution. This happened on Forrester land. They killed my family. And they'll pay for what they've done. That much, I promise. But now is not the time for vengeance. If not now, when? We have to be smart. Ramsay Snow will be here within the week. And what would you have us do? Nothing? I would have us use our heads, while they're still attached to our shoulders. Garrett has lost as much as anyone else within these walls. Maybe you can talk some sense into your uncle. Garrett's suffered enough already. You ask too much of the boy. He deserves to be heard. It was his family they killed. So what's to be done? Ultimately, it will be for Lord Ethan to decide. He's just a boy who can barely hold a sword. He knows nothing of how to lead men. He is the lord of this house, and he needs our help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. But now, this. I'll accuse you of murder, and us of protecting you. The boy was just defending himself. I'm not faulting him for what he did. I'd have done the same, as any man. It wasn't murder. It was justice. Not in their eyes. It's just the excuse Ramsay Snow would need to put us to the torch and kill us all. I'd like to see them try. I'm afraid it's a risk we cannot take, which is why you cannot stay.
cannot stay. Duncan. Да, я пойду. But where would I go? The one place beyond the reach of even House Bolton. Ну, это где? Стена, не You're бойся. sending him to the wall. И на стену. Boy's done nothing Мальчик wrong. не Not сделал in the eyes ничего. of the Болтона Boltons. считают иначе. I'm afraid it's the only Я solution. согласен. I'll do what's best for the house. Раз это поможет So I'll нашему go. дому, я не боюсь. I'm not afraid. I know it doesn't seem fair, but it is what's best. Печально, нас отправляют на Settles стену. it. Пойду седлать лошадь. Это пипец просто. У нас даже You меча can нет. have my horse, and I'll see you have plenty of food. But we haven't much time. The White Hills will come looking for you. Нас будут искать, мы отправляемся на стену, мы не сказали, что надо удержать. Вообще пипец дела, кстати. Word up to me. I'd gladly drive a sword through Lord Whitehill's heart if given a chance. I would. And God's willing, someday I will. But for now, I have House Forrester to consider first. Lord Forrester would be proud that you're putting the interests of the house ahead of your own. Many of Lord Forrester's best men have volunteered for the war. His own great-uncle was a ranger with the Night's Watch. I'll do what's best. Which often isn't what's easiest, but necessary nonetheless. I've been waiting for the right moment to tell you. What? Северная роща не должна быть Lord потеряна. Forrester asked me to give you a message. He said, the North Grove can never be lost. Sorry. You caught me by surprise. It's not often discussed, if ever. Он сказал He said, передать. tell only you. For good reason. И это верно. Most don't even know it exists. They Многие не think it's знают, just что a она myth made up существует. by wildlings and fools, and it's better kept that way. I assume you kept your word. You haven't Конечно, told сдержал. anyone else, have you? Никому больше не говорил. This is important, Garrett. I need to know the truth. Of course not. I told no one. Well done. Lord Forrester was right to put his trust in you. From this day forward, this will be our secret. But Это soon, будет наш I секрет. may need your help. Группа I can't say anything more just yet. Just know the North Grove may very well be vital to the future of this house. От Северной Рощи зависит будущее But нашего don't дома. breathe a Офигеть. word of it to anyone at the wall. Become a ranger if you can. It will help. Если сможешь. Стать разведчиком нам надо. Значится. Все. Iron from ice. Железо Iron из from льда. ice. Remember, you represent House Forrester. Your actions at the wall will reflect the Я буду honor and сильным. dignity of the house. I'll be strong. I know you will. Я знаю. И поскакали мы на стену. Печальные дела. Garrett, wait! Опа, что? Она нам дала медальон, кулончик или как называть, амулет взять. Be safe. Береги себя. Ну, спасибо. Хотя бы на этом. Не дали меча нам с собой, так. Вообще прискорбно. Хотя бы копье, не знаю. Я думала, леди Форестре надо сказать, но... Хорошо, что не сказала ничего. Так, это уже... Итан. Это другая местность уже, это какой-то другой. Это ищет Итана. Вот он. Вот эта тварь. Вот этот мальчишка. I couldn't find him. Could you? He hides too well. And if he were smart, he would reveal himself. Он покажет. I don't У like него this нет game anymore. мозгов.
Maybe something happened to Я him. выиграл. Ethan's fine. He's just forgotten this is a game. I win. Congratulations, your lordship. Don't worry. It's just a game, Ryan. A stupid game. I don't like it. He was worried you were gone. I thought we'd never find you again. I'm right here. And I promise, I'm not going anywhere. Сейчас I мы wish это- Mira was here. And Asher. И Родрик. And Roderick. I do too. But Mira's in King's Landing and Can't she come home? Разве она не может вернуться? Я не хочу, чтобы она умерла. Ryan, she's perfectly safe. Рион, I на полной promise you. безопасности, обещаю. I don't want Garrett to die either. Maester Ortengrin said Чтобы he got Гаррет sent to the погиб? wall. Что? I'll miss Garrett. He was nice. Garrett is strong. He can Чтобы take он не care of погиб. himself. No one will tell me what Garrett did, but it must have been serious. I heard Duncan and Sir Royland talking. They said someone will come here looking for revenge. Everyone's worried about you, but I'm not. I know you'll protect us. Who said they're worried about me? Well, Sir Royland for one. He says you can't fight very well. What? And he calls you a milksop. Тайна раскрыта. Sir Royland forgets himself. After all, you are the lord of the house now. He doesn't know me or what I'm capable of. What does milksop mean? No. But I know it's not good. Ethan, you should let Sir Royland teach you how to wield a sword. Like a man. He taught Roderick and Научит Asher, Родрика Шида. and he even showed Он me how to показал, fight. как правильно Properly, I сражаться. mean. A lord should know how to fight. Надо научить сражаться мечом Итана. Do you remember when we were younger? When we all used to play here? You, Ты, me, я, Roderick, Родрик, Эш. Asher. Мы гуляли здесь We'd all be часами out here for hours. напролет. Where was I? А You где был weren't я? born yet. Ты еще не So родился. much fun. Нам было так весело. Но потом все изменилось. changed. Родрик стал всем... Roderick became so Он всегда был serious, занят a lord и in training. And he never smiled anymore. перестал Asher- улыбаться. А Asher Эшер just got angry обозлился на at всех. everything. Promise me you won't be like that, please. Пообещай, Just be что не you. станешь таким I же. like you the way Прошу, you are. просто будь собой. I know a lord has many responsibilities, but you don't need to be like them. I don't want to get angry, but I may have to. Father did sometimes. But you're nice. Everybody says that about you. But since you're the new lord, you can do Все, anything you что want. захочешь, I если suppose. можешь. Думаю, да. Everyone will have to do as you say. Всем придется So делать, что ты I can have all скажешь. the sweets I want. If only it were that simple. It would be nice if someone did what У I тебя wanted будет for once. сладости, сколько As ты many as захочешь. you'd like, yes. Of course. Правда? Ну, Why конечно. not? Почему бы и нет? Все, мы пообещали сестре, что не изменимся. Требуется ваше присутствие в Великой Чертоге. Все, и мы пошли такие крутые лорды. What's the matter? Что случилось? Lord Whitehill has Наш arrived, замок unannounced был... and certainly unexpected. Никто не ожидал. He's come demanding Он justice. требует правосудия. Ох, тварь! Can't he meet with Duncan? He is the Castellan. Костелян, Stay что? with us. Стой с нами, Please, пожалуйста. Ethan. Итан, He's останься. demanding an Он audience требует with the встречи с Lord. лордом. We really must go. Нам правда нужно It's идти. your decision. You are the Lord. If I were lord, I would command Пойди с Ethan ним. to stay with his family. Fine. If that's what's required of me. Very well then. Так. Ну все, мы пошли. Такс. Итак, только что произошло то, мы увидели нашего лорда Итана, которым нам так грозили. Он оказался мальчишей моложе нас. Ну, того, этого. Что на стену пошел. Это, блин, это даже смешно. They showed up unannounced. Lord Whitehill is in a lather. I Полагаю, вы assume you explained to Lord обязательно Ethan why they're here. зачем он Business with здесь? Garrett. Из-за Actually, Гаррета. Я Lord расскажу Whitehill ему. knows Garrett is a squire to this house. Or was, I suppose. Is, was. It makes Какая no difference. разница? The Whitehills were clearly in the wrong, so don't give him any satisfaction.
Out there you were decisive and firm. Now do it again with these. Блин, не успел читать и все. Let's not do something rash. Things are bad enough as it Я is. I can справлюсь. handle Lord Whitehill. Well said, my lord. Now is not the time to anger Lord Whitehill any more than he already is. He's got 5 times as many men, and the backing of House Bolton. All the more reason to stand up for ourselves. Only cowards and dead men, lord. Так вот он и молокосос. Ну вот он, вот этот. Нас так назвали. Брат, по крайней мере, услышал где-то и нам передал. Итак, а вот этот грозный лорд, как там его? Их там Lord Ethan, is it? Ты лорд My Итан. condolences for your father Примите and мои по brother. поводу вашего брата и отца. The late Lord Forrester was no friend to me or my Не house, буду but to his family it's still a loss. сжать ему рог, эта тварь. Ах My ты! only regret is I Что wasn't there to мне... drive the dagger into his heart myself. Ах I've ты been waiting for тварь! this day all my life. The Forresters finally get Да как ты можешь обзывать нашего отца и I брата? dare, and Могу I'll и do as I хочу. damn well please. And no Так, bread and salt. а где хлеб, What соль? kind of Что за fucking дом? house receives a lord with no fucking bread and salt? You bloody amateur. No courtesies. I should have expected as much. Calm Успокойся, yourself, old man. You старик. little fuck! Маленький How you паршивец. talk to a lord? You Forresters have shit on us for generations. Well, now the Starks are no Вот только longer теперь around нет to have your Старков, back, are которые they? бы защитили We're вас. the power Теперь in the мы north правим now. севером. Bruce Bolton is the Хранитель warden of the севера north. Руссе Болтон. And we've been his bannermen Да, for мы 5 являемся fucking centuries. гребаных You cunt. ублюдок. Lord Ethan, you're losing control of this. That's enough, Lord Whitehill. I'm not finished. Я не Maybe if you закончил. hadn't been so fucking greedy with the ironwood, things would have been different between us. You squandered your share. Our share was taken from us. We had no fucking choice but to harvest what was left. What is it you want, Lord Whitehill? Что вы хотите? Сейчас карту покажет. Что Your вы man, the squire. Ваш, We were мы minding our own сохранили business, королевство. keeping the king's peace, as his lordship Все here он said, напал на нас when your без man attacked us for no reason. причины. Hear that? Attacked for no reason. Вы убили его No семью. reason. You murdered his family. Then you admit it was your man Значит, who что killed my человек убил men. моих людей. And a pig farmer at Проклятый that. How do you свинопас. answer for your squire, Lord Ethan? He acted in your name. And you are the Lord of this house. Они напали Your men первыми. attacked and drew first blood. They murdered his entire family. You lost pig farmers, not soldiers. Soldiers worth 100 of their type. Where's the fucking coward who killed my men? I know he's here. What have you done with him? Его. We haven't seen Блин, him. не то He's нажал. never here. You little liar. I will find him. By the gods, you better hope I do, because if I don't, I'm holding you responsible. And you'll answer for what he's done. I'm not leaving until I have my justice. Now bring me the coward who did it, or you'll answer to Roose Вам Bolton. придется ответить перед Руссе Болтон. What kind of fucking house is this? Да что это за дом такой? Благородный дом. Lady Forrester. Леди You bellow Форестер. like a Лорд, wounded да? boar, Lord Whitehill. Где Have you ваши forgotten your манеры? manners? I mean no disrespect to you, my lady. Сразу такой стесняшка. Considering your losses and all. But this is not over. It's over when my son У says it нас is. разговор. I've heard enough, Lord Whitehill. Ethan is Lord of Ironrath now. By rights, his word is law here. If that displeases you, then I trust you can find the door. Уйдите отсюда, твари. That lad may be lord of this house, but Lord Bolton will have the final say. I'll send him a raven letting him know a Forrester man killed one of his own. That the new Lord Forrester lied to my face and denied me my justice. Then we'll see whose word is law. Он на нас. You're a craven, Lord Whitehill. Он даже не обернулся, но запомнил это.
was wrong about your son, my lady. He stood up to him like a true lord. You were brave, my son. But you'll need to be braver still when Ramsay Snow arrives to see you bend the knee. Prepare a raven. We need to send word to Mira in King's Landing at once. Весточку Мире в Королевскую гавань. Значит, мы сейчас будем видеть, что там происходит в Королевской гавани. Так, сейчас начинается... Вот, Королевская гавань. Ладно. Друзья, так как начинается за другого персонажа, мы закончим эту серию и продолжим следующей. Что я хочу сказать насчет игры на протяжении 2 серий я уже играю. Она получилась очень прикольная, я не ожидал даже такого. Мне раньше вот этот вид игр, там где просто выбираешь, что сказать, и иногда сражаешься, вообще не нравился. Сейчас это получается интересный экшен, я не знаю, как сказать, от какого лица, со своим интереснейшим запутанным сюжетом. Ну, интересно. Ладно, всем спасибо, уважаемые друзья, с вами был Альдента, ставьте лайк, если понравилась серия, если не понравилась, тоже ставьте лайк, подписывайтесь, и всем пока-пока.